Supersonics Money Transfer. Supersonics Money Transfer adani on lawol webungol fi wawon hendade mbodi ko leydi do bengure mon jaraibe jakila sitahibe on dula burado andirede Europe, USA, Canada, kanyung e Switzerland be yobata hay hunde sibe nuldi on mbudi Ogol burngol yajude e sengo nuldugol e hendagol mbudi ko leydi Gambia do ndedo julde donking be ngure mon no wawi hendade mbudi ko leydi Gambia do e Supersonics Money Transfer iwra don ka Europe, USA, Canada, kanyung e Switzerland ndedo julde donking nafitorode ko bura andrede Google Play Store madum Apple Store joni fitum wawon nafitorade nuddugol mbudi ko leydi Gambia do nafitoro Supersonics Money Transfer app on joni fi wawa nafitoragol dum do fow jogito ko jeyda kon julde donking on weli e Supersonics Money Transfer. Assalamualaikum mbokk yi di leen dalalaat rek ci beneen épisode yi Tambambalu show bi ak seen xarit seen soppe nag Fatoumatta Jallow tey nag ñu ngi leen daagul doxantul leen nag ñëw fii ba ci Wulingara ñëw ci suñ guest bi nag dama ko bàyyi mu introduce boppam mu wax ñu moom mooy kan nuyu nañ la. fay naa la Fatoumatta di la jaajëfal di la wax jërëjëf for inviting me pour ma ñëw ci interview bi man maay Matty Jobe Manka. Government official worker di yaay di jabar ak lan nga bëgg a xam wax ma who is Matty Jobe. loolu suma ko laajee duma mun a xam fan laay dooree waaye dinaa wax ne Matty Jobe dafa nekk koo xamante ne dafa passionate about youth work dafa nekk koo xam ne dafa passionate about arts and culture with that maa ngi liggéey ci National Center for Arts and Culture as the performing arts officer. In fact, man maa nekk the only performing arts officer ci Gambia bi maa ngi doon def suma youth work with the Gambia Youth Actors Association, but I also do a lot of charitable works di dimbali ñu néew doole di dimbali xale yoo xam ne dañ feebar te mënuñoo dem treatment overseas. I think kañ nga door Gambia Youth Actors Association bi boobu maa ngi ko dooroon in 2008. ñu ngi ko officially launched that same year with the Minister of Youth and Sport ak Minister of Tourism and Culture. It was dafa nekkoon loo xamante ni def na a lot of impact ci Gambia bi def na a lot because time boobu dañ daan train young people ci theatre, music, dance ak fashion. So da ngaa gis ne su ñu leen trainer ba pare dañ leen di utal liggéey ci industry bi like hotel industry feccakat yi dañ dee nekk dancers ñi bugg a fashion ñu dem fashion ba pare dañ dee make sure ñu put up shows every 3 months pour sustainability bi. lan moo la inspire woon nga set up association boobu noonu. let's say ne man dama nekkoon ci koñ boo xamante ne time bu maa ngi Fajikunda dañ bari xale yoo xam ne su ma jéenee nii dañ dee toog rek ñu nekk di foye ne kaale ñu ak kaale ñu def comme théâtre bi kaale ñu def comme théâtre bële nii léegi benn bés ma dem ci benn ñëwkat mu ma doon wax loolu mu ne ma yow xam nga yow dama bari fii France bari fii ay xale yu ndaw mënuñoo toog ñu def benn groupe nii boo xamante ni xam nga dinañ fa mën a invite xale yi ñu def affaire du acte ma ne ko loolu de idea bu baax la ma ne ko waaye xaaral maa ngi amee suma benn oncle George mu ne ko naa ko laajte moom lu mu ci xalaat lu mu moo mun a wax rek ma dem wax ak si oncle George Gomez mu ne ma amul problème in fact tur bi sax moom mu ne ma mën nga ko tuddee Gambia Youth Actors Association. So that's how it came about. Okay, is it still active? No, unfortunately. Xam nga rek soo see rek sa life of the change of the turn around. It was active until 2012 when I got married, but then as time goes on rek xam nga rek façon yi def they require a lot of sacrifice, a lot of timing, a lot of your own resources. Xam nga ñu si nekk doo ko dee ñu si nekk duñ ko dee xam ñu si nekk ñoo ko dee xam. xam nañ ne Gambian si duñ dee consider yi fi théâtre moo yi fi acting and all that yow naka nga gisee Gambian theatre industry bi recently. Balaa pandemic bi nag mun naa wax ne it was coming up there because yaa ngi am shows like Black Magic, yaa ngi am this Young Bright Stars Entertainment, yaa ngi am di Ebujan Theatre, yaa ngi am a lot of young talents, lot of movie productions yoo xamante ne every day mun naa wax suma office almost every week dama day register 2 or 3, so they were really coming up a lot
film industry bi theatre bi a lot was really coming up but unfortunately with this xam nga rek dafa affect a lot of things because even at some point sama gisoon 2 young ladies that came to my office and ñoo xamante ne xam nga guys start nañ seen own production ni boppa it was very impressive so it could take off anytime soon after the corona. How is it like working with your husband? Xam nga sometimes couples dañoo am seen fights ni si pet xam nga so still ngeen war a dem to work together. How was it like coping with that? I think we worked for quite a short time, right? Because at some point, dama bàyyi woon NCAC and I was working at State of Mike. Waaye xam nga soo nekkee moom su nekkee CEO man ma nekk manager decision bi du balance moom su waxee li ma ne ko loolu moom su ma waxee loolu but it was fun neexoon na trop waaye at the end of the day xam nga rek ku nekk da nga bëgg a wan sa morom ne lii xam naa ko so ku nekk da nga am sa area but then unfortunately we couldn't get along well because of misunderstanding the father when it comes to the work and all of that. ñaata lam la doon fay. boobu duma ko wax. boobu danga ko war a wax nag yëpp fii la moo leeree dégguloo ñu de Tambambalu lañu wax ñu ne yëpp fii la moo leeree ñun nag dañ dee Tambambalu ñoo fekk la ba sa kër ñu leeral lépp nag fii la war a leeree. boobu moom da ngeen ma koo jéggal. xam naa ne daal dina ma fay. te weer bi su dee man la muy njëkk a fay balaa muy njëkk a fay. parce que xam na làmmiñ bi moom ma ko dama ko am. kon nag mbaa gars yi duñ naan complain foofu ne kii de jabaraam lay njëkk a fay nag mu bàyyi ñu si biir. man may management bi sama benn ku ma employé woon kooku moo nekkoon finance director so dama ko dee wax ne make sure nga fay ma balaa nga fay ñeneen ñi de lu yooyu yéen xam ngeen ne suma jéemin bi maa ko moom. mbaa du ngay jaay ne madame nga tamit soo madame la si biir office bi. ay waay mbokk yéen a ko dégg nag mu ne duñu ko wax nag day jaay ne moom madame la si office bi soo mooy njëkk a jël fayam bi nag balaa ñeneen yi ba tey rek ñu dugg si waxtaan bi rek ma laaj la rek yow it ban impact nga amoon si State of Mike. Actually dama daan def seen reading script reading si dama leen daan dimbali si script reading si dama leen daan dimbali si interview si I can remember a couple of times dañ dee dem si field bi sometimes too dama dee pitching when it comes to directing an advert also we did one with the Gambia National Lottery we did one with the EUI atena project boobu noonu but we conducted a series of interviews with guys ñu doon support with Yaws, with El Fati, with another fashion designer and a couple of them. So I contribute my quota, but me I'm a good script writer. Okay. I know how to write stories and all of them. I'm not stories where I'm going to tell you. I can see that. Ba tey rek ma laaj la yeneen nit yi dañ dee wax ne yow da nga fiir moo tax nga demoon di liggéey ak sa jëkkër parce que bëgguloo yeneen jigéen yi ñuy nekk si booraam xam nga rek jëfi jigéen nga fiir moo tax nga ne xaaral nga dem liggéey ak moom yow lan nga am pour wax si loolu. Unfortunately man dama nekk koo xam ne fiir ma suma jëkkër xam na ne fiir ma soo gisee woon ma doon dem di liggéey ak moom dama amoon gap with the NCAC for 2 years maa ngi doon liggéey NCAC 2000 so 2014 dama travel out of the country for 4 months so ba ma ñëwee I lose the job so I was not working for 2 years almost 2 years so moom mu ne ma balaa ngaa toog si kër bi di toogantu di def liggéey yi why not nga ñëwaagum State of Mike nga seet liñ fay loolu tam baax na daal nit yi loolu la ñu wax de soo moo tax nag nga war koo leeral dégg ngeen boo koy nag mu ne moom du jigéen bu fiir moom daal nii rek dafa bëggoon a dem rek pour bañ a toog si kër bi ba tey rek ñu latte la tamit yow mbaa Baboucarr Manka feelut otherwise buñ la defee manager. No, Baboucarr suma best friend la. Baboucarr is somebody ku dee motivate ku dee inspire Baboucarr dafa nekk koo xamante ni moom lu mu am daf ko dee bëgg a séddoo ak nit yi moom nekkut koo xamante ni dafa xam dara mu dencal ko boppam moom dafa nekk koo xamante ni dafa bëgg a lu mu xam ba pare dafa nekk koo xamante ni dafa mën a jàngale he's always willing to teach so non Baboucarr amul problème si yooyu because at the end of the day sax ku nekk sa liggéey la Baboucarr I don't think dina mën a fiir si loolu noonu doesn't make sense. Okay. Luis secret behind Manka brothers you working together for years with no clashes and all that. Luis and secret bi wax ñu yow jabar nga war nga ñu mën a wax si loolu dara. I think loolu noonu it has to do with the understanding and the discipline the respect that they have for each other because liggéey bi dafa nekk complementing each other. Alaaji moom he's more focused on camera Baboucarr is a good editor
so ñoom ñaar dañ dee complement each other's work so da ngaa gis ne they are not always xam nga rek du mun sa nekk affaire push and pull kii dafa ñëw am liggéey mu ne ko tey dañoo dem caméra feneen kii mu ne ko waa yow yaa edit so over the years that's how they've been working together. It was cooperative and all that. Yeah. Okay. Naka nga feelee boo amee ñaareel boo amee wuja. First wala second. boo amee first wuja bi lan nga feel. It was not an easy transition. It was dafa nekk loo xamante ni nekkutoon lu easy because wujja moom kenn ñaanal ko yàlla waaye dama dee seet ne man itam su ma wàlle bopp wujja laa woon duma woon wujja laa woon so su ma ko xalaatee noonu rek daf ma dee mun a kaam daf ma dee mun a delloowaat si suma bopp so it was sant yàlla easy wul nag ku la wax ne dafa easy moom dafa fekk jaarul si de. yaa ma gën a xam nit yi wax nañ ne tamit ñu ne alaaji daf la betray because struggle nga ak moom jural ko doom mu dem ba tabax mansion nag utal la ñaareel lan nga am pour sànni si loolu. foogu ma ne betrayal la foogu ma ne loo xamante ni dafa dem ba am gis boppam dama foog ne loo xamante ni góor dama foog ne bëgg-bëggam dafa doyut loo munti am tamit foog nga try seet sa doole jàmbaar o sa xam nga rek yaa ma gën a xam waaye àggali ko nag man maa la gën a xam waaye mbokk yi xamuñ dañ bëgg a xam wax naa xëy na moom loolu la bëgg xëy na moom loolu la feel so at the end of the day as a supportive wife danga koy support si anam bu mu bëgg rek nga xam ne daal it doesn't change your relationship. How was the public pressure comme nit yi soo amee wujja ñu la dee wax lu nekk ngay dégg how was it. ñaaxa moom amoon naa ko a lot at some point sax dama am pour it was depressing dama am pour turn off suma phone bi turn off my WhatsApp, my Facebook, because dangaa dugg rek nga gis ku nekk di comment ku nekk di post and all of that but waaw sant yàlla jaar naa si sant yàlla wam bari si waxi posti Facebook yooyu noonu yaa ngi musoon a post on Facebook ne Alaaji will marry another wife in a low-key wedding, something like that. And so, some people were like, moo taxit waruloo wax certain things because mun nga wax something maybe yow within yow you didn't know that it was gonna happen and finally it came to happen wala yow da nga xamoon wax ñu. xam nga dafa am loo xamante ni you have to prepare yourself mentally, physically, psychologically and emotionally. am na yoo xamante ni danga koy daw waaye nga séentu ko moo gën nga daw ko soo ko séentoo du la sonal soo ko dawee nag dina la sonal soo ko buggee ne du am xëy na du musa am waaye loo xamante ni man xamoon naa ne in the long run dina am soo naka nga xamee loolu. because of dañ ko dee waxtaane Alaaji dafa nekk koo xamante ne he is suma best friend la we talk about almost everything liñ dee nëbbante dara we joke lañ mel ni doomi bàjjen ak nijaay so that is how our relationship is we always talk about everything so yeah we talked about it we joked about it dañ ko dee even caaxaane sa dafa toog sa man sa maa ko dee wax ne soo takkul ñaareel sa dinaa la dem takkal ñaareel so waaye est-ce que yow loolu àgg na si sa xol bi. àggutoon sa xol bi de waaye. da nga ko doon wax nii rek di garaaw lu noonu rek. yaa ma gën a xam nit yi tamit dañ dee wax ne ñu ne yow mokkuloo pooj xam nga doo dee def sa ay feem yu baax yi dégagement yi moo tax nag mu dem takka keneen parewaat takka si waat keneen tamit bu mu paree si kooku yow lan nga am pour wax si loolu. boobu noonu xëy na mu nekk dëgg xëy na du nekk dëgg parce que man dama nekk nit koo xamante ni. mun naa wax ne nekkut ne affaire ñàkk moo ko pooj wala am pooj wala xaw ma sa naka ngeen ko waxee dama nekk nit koo xamante ni I live a very simple and humble life te gëm naa ne affaire sëy nekkut ne affaire moo ko pooj rek gëm naa ne affaire sëy nekkut ne affaire moo ko pooj rek moo mun a téye sa jëkkër gis naa fi jigéen yoo xamante ni ñoo fi gën a moo ko pooj ñi ki kaale ñu moo ko pooj waaye at the end of the day dañoo dem takk ji ñaare seen jëkkër dina takk ñaare ba si ñetteel ba si ñeenteel soo gëm naa ne affaire bu du affaire moo ko pooj de man suma moo ko pooj moom mënuma toog fii sax di ko wax cum dégg ngeen ko de boor nag yëpp boor la yéen a ma gën a xam mbokk yéen a ko dégg nag from the horse's mouth waxuma de mu ne moom moo ko poojaambe xajut fii nii kon nag xam naa ne suñ paree dinañ dugg mu wax ma ko nag si pet yéen a ma gën a xam
waaw caméra du bokk Ibu nag doo fa feeñ boobu noonu ñun ñaar rek la ñoo ko ne waxtaanee si biir naka sa relationship bi ak ñu jabari alaaji bi jabaram bu ESP seriously ok amuñ problème sant yàlla we are ñu ngi dunda si jaama ñu ngi si jaama daal sant yàlla yeneen nit yi ñu ne yow da nga ñoradi parce que ak sa jëkkër lu moo def yëpp di takka di bàyyi yaa ngi kuul ak moom xam nga ba tey ba pare yaa ngi kuub ak jabar yi yow naka nga gisee loolu Fatoumatta ku xam Matty Jobe dina xam ne Matty Jobe dafa nekk koo xamante ni man nit laa gëm ku ne dama ñoradi tamit dëgg la xëy na ñoom tam they are not the first people to say it because man dama nekk koo xamante ni dama dee accept anybody duma dee look down on anybody I am proud to say that I am very humble I am very down to earth so dama dee feel ne sometimes dafa des si nit ki nu mu ñëwee ak yow dafa des si nit ki tamit naka la buggee jël advantage o naka lam la gisee o whatsoever waaye ñoradi na nangu nga kon nanguwuma ko sax de waaye xam nga nit yi seen opinion you cannot go against it waaye dem ku ma xam daal xam na ne man mooy loolu daal yaa ma gën a xam so how is life with a co-wife naka la feel pour nekk aawo and all that bul reede tontul rek naka la feel pour nekk first lady waxoon naa la question bi bokkul de dina bokk de di nga ko fi tontu fii la moo leeree ok naka la waaw how does it feel dama nekk question boo xamante ni I am not nekkuma somebody who is eager to answer it because nu ma ko mun a answer this is like Tambambalu it should be an honest one but su fekkee ne mun nga ma baala ma skip question bi rek dama neex trop duñ ko génnee de bii nit yi dañ koo gis de dina ma neex xaaral ñu skip boobu rek ñu skip ko waaw war nga ñu mun a wax nag mu feel xam nga soo nekkee aw da ngaa proud da ngaa li yaa fa njëkk a nekk balaa keneen kenn all that so you should be able to tell us how you feel being the first wife anyway dafa nekk loo xam ne yàlla moo ko dogal rek yàlla moo ko dogal so loolu la daal mooy loolu yaa ma gën a xam yaa ma gën a xam yow de dafa mel ni buguloo waaye acca ñu teg fa suñ baaraam bi rek si botin bi bokk noonu rek am na ñu wax ne tamit ne daf la jëndal moto pour neexal la ñu naan moto bi sax yow doo ko di dawal moom mu ko di dawal su daf ko jënd rek maanaam pour seddal sa xol bi si fii ñaareel bi lan nga am pour wax si loolu unfortunately that's not the case moto boobu noonu suma birthday present la woon previous year bi jëndal na ma expensive phone so balaa suma birthday bu rooma nii dama ko doon toppa naan ko dama doon caaxaan rek iPhone 11 Pro laa bëgga iPhone 11 Pro laa bëgga so mu jëndal ma moto bi jox ma ko birthday present unfortunately moom ne ko moo dee dawal moto bi de moto bi sa jaay nañ ko because moto bi moom xam nga rek dafa nekkoon loo xamante ne man si man cat la woon because weer bu nekk foog mu am accident so suma last accident bi 25th March it was a very serious one maa ngi war a dem court sa ak nawek waaye I hope they will not take me to court yeah I think I saw that on Facebook exactly so loolu moo nekk problème but the car was with me all the time daf ma ko jox si xol bu sedd buy jox ma ko birthday present previous year bi jox na ma a very expensive phone boo xamante ni phone bi dafa precious still now so yeah ok xolam la mu ko tibbee boobu leer na nit yaa ngi wax ne tamit it's not fair nga am sa first doom bi fii nga am sa last two biir America ñu ne yoon nag sa xale suñu demee bañ mag naka ngay explainalee loolu gars yi in the future pour ñu mun a understand because sometimes am na ñoo xamante ne dañ fa dee nekk pour jéem a confuse seen mind and all that and one day nag dinañ toog ñu la tele question boobu noonu lu tax ñoom seen brother wala sister mu war a juddu foofu ñoom ñu juddoo fii nii naka la fa noonu di demee noo leen naa explainal dama am doom yoo xamante ne they are very understanding in fact we joke about it tey rek or yesterday rek kay rek ma noonu yaa yow xanaa yow kañ nga ñëw yóbbu America bela suy dem ñu ànd ak moom so I don't think loolu noonu is something that is controversial because nit ki da ngaa understand ne wërsëg nu mu dee ñëwee di benn so suma last doom bi rek moo juddoo America suma first one bi second one bi yëpp fii laa ko amee masha Allah. Okay, how was life like in America nga war a nama African food si wala yow dang dee toogal sa bopp yooyu noonu foofu xam nga yu forox yeeg yaa ma gën a xam
Bofu, it wasn't bad. It was very cool because I was living with my aunt and my best friends. My best friend Isabella Andrews. It was cool. Hana kay wait bi mo nekkon sama problem. But other than that, duma daan na man dara nak. Da ngay def bemba. Lo nam rek mu fekk ci la. Wow, they have African store, gay am nañ African store. So dañ dee dem in fact we cook almost every weekend. Man dama tiit buga yàpp buga ndawal. My uncle always gets us, xar full xar laf ñu dee reyal every Sunday ñu grill lekka man may lekka non stop. So kon yow namoo dara woon. non xale yi rek laa namoon suma xel bi moo nekkoon si xale yi. waa si lekka yi moom namoo dara. lekka yu dara laa lekk ba suur nag. saf yu saf. nga ne ma ay waay mbooka yéen a ko dégg mu ngi ko wax nag sax maa ngi xam nga pol laa rek lekka rek lay def maa ngi bëgg a dee nag fii waaye yaa ma gën a xam rek what is your relationship ak sa in-law sa goro yi naka nga mel ak sa goro yi. macha allah yàlla bu fa cër dugg. man dama nekk koo xam ne I am very lucky to have wonderful goros from my mother-in-law, my dad-in-law. Suma mother-in-law she is very kind, very down to earth because mun naa fàttaliku na suma yaay ba mu doon dunda daf ko doon wax suma affaire all the time ba pare nekk koo xamante ni jigéen bu baax la jigéen bu am understanding la so relationship bi kay mu fa. Masha Allah foguloo ne Ali Haidara Karara moom nag janax la day mata di fuuf parce que sa jëkkër bu mu doon dem taka moom moo dem on behalf of him nit yi nag ñu ne yow amuloo xool ndig ba tey yaa ngi kóob ak ñooñu noonu di jëflante ak ñooñu noonu yow lan nga am pour wax si loolu. ñooñu Fatoumatta defuñ dara kenn defut fi dara alaaji kenn defut fi dara gis nga comme ni ma la ko waxee rek nit amut lu dul nit because at the end of the day alaaji dafa am ñu óolu yónni leen alaaji su bëggee taka jabar kenn mënu ko aaye taka jabar so man duma mën a intoone dama mere ñooñu non suma waay la kara suma waay la dañ dee communicate almost on a daily basis so loolu du dara. Okay. Sa post on Facebook yaa ngi bind ne former creative and performing arts officer what went wrong? Okay, dama travel on. I had a project with the Malaysian government. Is it still there? Yeah. Oh, unfortunately, I should have corrected that like 2 years ago. Okay. I had a project with the Malaysian government. It was a volunteer in international professionalism. So it was something that was really connected with my work. Dafa connected with that. But at the time, I had every reason to go. Why boss binango. And there was not much work at the NCAC, but there was a training that was going on. So I had to leave the training and, go. So that was it. I went for 4 months. When I came back, I lost the job. Okay. But then they recalled me back. After 2 years, there was no one to fill the gap. They said, okay, I think she's the most fit person to be there. So, place. Okay, dina ma neex rek ma la tel rek yow liggéey nga NCAC okay lan moo nekk difficulties yi nga xamante ne artistes yi loolu lañ dee face ak lan lañ dee gën a complain. Okay, artistes yi seen complain all the time moo nekk support be it financially morally in terms of training in terms of getting their targeting audience internationally. So loolu moo dee nekk seen problem because da nga gis ne Gambia bi there is not much investment in talents, there is not much investment in the creative performing and fine arts. So da nga gis ne there is minimal support. Minimal I mean sometimes you can even say there is no support from government that is subjected towards helping these artists. So then they struggle seen bopp a lot. Then yenn say artists dafa ñëw sax you feel very sorry for them because ñu ngi bëgg a lii waaye amuñ ko mënuñ ko seen doole àgg foofu noonu. So it's really a sad one. Last year open mic bi nag gis nañ nu mu fa demee open mic bi was outcome bi was very poor, very bad because Wally bi tamit mu ngi amoon fële si Q City. Yeah. So sometimes hana clashes daf dee mën a am NCAC so la naa war a mën a dem pour jël dates yi book dates yi pour artistes yi and all that wala pour programmes yi. Waaw loolu amoon na we met with Mad Dragon who was organizing the Wally and he made it very clear ne target audience am bi
was not the same with the open mic. Mom, you don't target more, mostly those who goes to this matured program. When we talk about open mic, mostly you're looking at the younger generation, the youth, and all of these upcoming school children and all of that. But his target for the wide, I think the first day was the gala. The gala obviously was, people working in offices. So same target audience be on the same. And in fact, according to Matt, he said that he said that he met with the organizers of open mic and they came to an understanding. So it was first of all, we definitely they interfere a lot. We interfere a lot because we always look at the interest of the Gambia. That is one way we can promote and promote our artists. So in those cases, then they interfere all the time. We interfere. I'm not able because a lot of people were asking that question. You like NCAC and difficulties like they face. NCAC, we face a lot of difficulties in terms of, because we are not only we are not only concerned with the artists. We have the monuments, we have the tangible and intangible cultures. We have like art bills under the NCAC, we have Jufre, you have the museum and all of that. But it's on season. It only runs when the tourist season is on. Most Gambians don't like to visit these places. I'm not museum museum. Danga duga si taxi da nga ne driver même si museum mu ne la fan moy museum nga ne ko fi nga dora wacha. So Gambians they are not supporting the NCAC. So danga gis ne ñun we are still subvented by government. We are not yet totally independent. Naka ngeen di regulate clashing of shows with international and local or local? Both. We don't interfere with local because at the end of the day, that is why we put up the music union to take care of that. But when it comes to international and local, we always interfere. Plus, we also have we charge international artists that are coming in. And before the coronavirus came, we had we increased everything because we know that people attend these shows, and this is what we use to give back to the artists, to support them. We call it the Artist Endowment Fund. Okay. Ban impact la NCAC be on the music industry directly? Directly, I can say one is putting up of the Gambian Music Union, because Gambian industry is not organized. It's not only the union. We also have the fashion, the book writers, but then problem organization wise, them coming together and working. I can tell you that one of the most serious and dynamic association is the Writers Association, and all of these associations were set up by the NCAC so that we will help artists to start collecting royalties for their work. Senegal, Youssou Ndour is still collecting royalties here. We have people like Mohawk, people like what is his name, Sunland Music, Kufanekon, I forgot his name. He's still collecting royalties from Senegal, and a whole lot of artists. But Gambians are not benefiting from that. That is why we set up the collective society. We set up this association to form the collective society. But it's still slow because they are not coming up and they are not doing anything to make sure things are working well. Lan mo la qualify ben la appoint as the President Commissioner of Leather Shoes Industry? Oh yes, actually we're supposed to have the on the NCAC we have the creative, performing and fine arts. So at the NCAC right now we have the performing, but we don't have fine arts, and fine arts deal with all these leather works, this handicrafts and all of that. So my director, so I stepped in as the fine arts officer. Okay. So that was how I met with all these African that are into leather work. Yeah, and so our next will be in November, inshallah. Okay.
mbokk yéen a ko dégg rek waxtaan bi neex na ñu ne lu neex nag duy doy waaye nag fii lañ ko mun a emale balaa ñuy tàggatoo rek ma bàyyi suñ guest bi tey nag moom mu tàggatoo mu wax askan wi final yaa ma gën a xam. Just to say thank you Fatoumatta for this opportunity di wax Pa Ousmane Diouf xam naa ne moom moo la digtal lii yëpp. digtaluma de. Pa Ousmane Diouf moo la ko wax Pa Ousmane Diouf dafa war a xam ne man bàjjen laa man maa def suma bopp bàjjen waaye baalal naa ko si xol bu sedd guy. Do say thank you to each and every one of you, the famous cameraman and the beautiful sister as well as yourself. So thank you so much mbokk yi lu neex nag du doy waaye fii lañ ko emale di leen dig nag dox dajee ba next time si Tambambalu show bi on Gambian Talents TV ak seen xarit seen soppe Fatoumatta Jallow jërë ngeen jëf. Supersonics money transfer addani on lawol webungol fi wawon hendade mbodi ko leydi do ngure mon jaraibe jakila sita hibe on dula burado andirede Europe USA Canada kanyum e Switzerland be yobata hay hunde sibe nuldi on mbudi ɓoggol ɓurgol yajude e sengo nuldugol e hendagol mbudi ko leydi Gambia ɗo ndeɗo julde donking ɓe ngure mon no wawi hendade mbudi ko leydi Gambia ɗo e Supersonics money transfer iwra ɗon ka Europe USA Canada kañum e Switzerland ndeɗo julde donking